Madam, good afternoon. Good afternoon, madam. Sir, good afternoon, sir. Namaste. Namaste. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Fine, fine. Okay.
ಮುರಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಫೈನ್. ಧರಣಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 3-5 am ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು 3ನೇ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ದಿನದಿಂದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು FDP ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿ. ಅದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು 2 ದಿನದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತಿದ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಹೆಸರಿಂದನೂ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಬಂದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ನಾಳೆ ಇಂದ ಫಿಸಿಕಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಥನ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 2 ದಿನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೀದರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದನೇ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ರೀಚ್ ದ ವೆನ್ಯೂ ಬೈ 9:30. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5:05 ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನದ ಸೆಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ. ಮತ್ತು ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ FDP ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ 9:30. ಅಲ್ಲಿ 9:30ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ 2 ದಿನ. ಈವನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವರ್ಕ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆ ತರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು 2 ದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 6 ದಿನದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 3 ದಿನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ 1 ದಿನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಬಟ್ ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇವತ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ 1 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಗ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಆಲ್ ದ 3 days ಇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಯುಟಿಲೈಸ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಪ್ ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ 3 days ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ FDP ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ರೌಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಲಬುರ್ಗಿರೋರು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೇ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬೇಕಿರೋರು ಇವತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 3 days ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತೀಕ್ ಮಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋಷರ್ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಧರಣಿಯವರು ಈಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಇವತ್ತು 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ 2 ಸೆಷನ್, ಸೊ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, NEP ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು I expect and request all the participants for active participation like yesterday. Over to you, Dharani.
Yes, sir. ನೀವೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಏನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. Respected dignitaries and representatives from the organizing institutions, speakers, and also the participants, a warm welcome to all of you on the third day of our faculty development program on enhancing quality and driving transformational changes in higher education, that is organized by CMDR, Gulbarga University, and SES. So, as Sir told, today's sessions will be on academic bank of credit and changing role of faculty, which will be handled by Dr. S. Muralidhar and Dr. Manasa Nagabhushanam, respectively. So, to begin with, we have with us Dr. S. Muralidhar, Professor and Head, Department of Commerce and Management Studies, Government First Grade College, Kolar, who will enlighten us on academic bank of credits. So, Dr. S. Muralidhar is a renowned academician, presently working as Professor and Head of the Department of Commerce and Management Studies at GFGC Kolar. He has completed 29 years of teaching at higher education level. Dr. Muralidhar holds a doctorate in commerce from Bangalore University and is a recognized research supervisor for research programs in several universities and has produced 11 PhDs and also guided many minor and major research projects and holds membership of various academic research and professional bodies. He is a member of governance and regulation committee constituted by Karnataka State Higher Education Council for the implementation of National Education Policy 2020. He is also the chairman for the Committee on Preparation of Position Paper on linkage between school education and higher education that's been constituted by DCERT, Government of Karnataka. He is the chief mentor of Academic Research Group, an academic-oriented research body, and president of Bengaluru North University Teachers Council of Commerce and Management. A warm welcome to you, sir. Thank you, Now madam. the And Thank session you. is over to Murali you. sir is one of the key resource person and speaker for many of the NEP workshops and seminars. He has conducted, I don't know the number, but many from 2019 onwards. So, and he is one of the member of Center for Education and Social Studies. Sir, over to you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. And very good afternoon to all of you. Everyone, namaskara. And at the outset, I thank Center for Education and Social Studies, Bangalore, CMDR Harvard, and Gulbarga University, Kalburgi, for giving me this wonderful opportunity this afternoon to interact with all the academicians and the allied participants. And it is a wonderful opportunity to interact, especially on one of the most preferred topics of the day, that is academic bank of credits. Because when we talk about National Education Policy 2020, one of the key areas which NEP has envisaged is making the learning very simple and student friendly. And that is the basic idea of National Education Policy. So keeping this in mind, NEP has proposed several important transformational changes in the teaching learning process. A major changes that the NEP has advocated includes the flexibility in the combination of subjects and flexibility in the teaching learning process and student-centric approach of teaching learning, blending the technology with the conventional method of teaching. So all these things are advocated, rather proposed by National Education Policy, basically to make the learning process quite interesting and passionate. Because we come across a lot of gaps in the personality of a student as well as the course that has been selected by the student. Maybe by choice or by chance, a student may pick up a course, and finally what is his career and how and where he ends up is a big question before all of us. So as academicians or as academic administrators, as academic leaders, and as different stakeholders in the higher education segment, we have been coming across this challenge of addressing what the student wants to become and what we are really delivering in the classroom. So to address this particular issue and make this teaching learning evaluation process as simple as possible, and to
address all the hurdles and to make this learning process a hurdle free and to make this learning process a most lovable and most encouraging process for the learners. NEP has proposed several aspects, and one important thing, one mechanism which can address all these issues of flexibility and creative combination, free entry and exit for all the student community is this academic bank of credits. Basically, we all have invariably, we all have bank accounts to deposit our money. Similarly, this academic bank of credit concept goes like every student will have a academic account in the academic bank of credits. So every institution will have an account, as well as every student also will have an account. So the student can take up several courses, maybe one course regularly in the college or in the university. In another course, he can pursue through some other mode simultaneously through online. Swayam platform is there, and edX platforms are there, and a lot of online learning platforms have come up nowadays. And if a student pursues a recognized course through a recognized mode, definitely he will fetch a credit. So credit is the it is the value for the course that he has completed, and that depends on number of hours of teaching, learning, and the various assignment that the student completes. So when whatever the student completes the course either through offline in the college or through online, through various online platforms, and those courses will fetch him a credit. So those credits will be deposited in an account of the student through a student ID, that is academic bank of credit student ID. All his learning will be evaluated, and the learning will be properly scaled, and the points will be credited to his account. So that is called as academic bank of credits. So this academic bank of credits makes students mobility from one course to another course, and from one institution to another institution, and movement from one geographical area to another geographical area. His credits will be transferred, and his credits will be stored, and his credits will be later redeemed for a award of a degree or diploma or PG diploma. So this is basically the mechanism. So the efforts of students should not go waste, and the efforts of students should fetch him proper what is called as the graduation or post-graduation or diploma, whatever degree he wants to get, and that should help him for his later life, for his career, for his employment. So this is one of the key aspects of National Education Policy 2020. And accordingly, a regulatory support has been created by UGC at the later stage. Let's see how this works and what exactly. Madam, can you just share my screen? Yes, sir. So you can, yeah. Okay, fine. Yes, madam. One second. You can change the slide, no? Or shall I? Sir, I think it is better if you share the screen. Enable, madam. Enable. Can you just? You just enable, sir, for sharing the PPT. No, it is already enabled actually. Host disabled parts. Okay. 1 second. Actually, there are 2 logins from you, sir. There are 2 Muralidhar. Yeah. Yeah. Madidira, Dharani? Madidini. Okay, fine. Yes, madam. Yes, sir. Full screen madini, sir. Okay, fine. So basically, an academic bank of credit means it is an academic service mechanism as a digital entity which is established by University Grants Commission, and that is to facilitate students to become its academic account holders. As I said earlier, every student can open an account with academic bank of credits, so which helps them
the mobility between or within degree granting higher education institutions. From one institution to another institution, they can move and their account remains the same. Their academic bank of credits account, whatever is opened in the name of a student, remains the same. Even when a student shifts from one higher education institution to another higher education institution, and which helps for credit recognition, credit accumulation, credit transfer, and credit redemption. And this is helps for the flexible teaching learning process. Supposing the credits which a student proclaims at one institution will not go waste, it will be in his account. And later, if he moves on from one institution to another institution, due weightage will be given to that credit. And supposing a course already a student has done at one institution, and when he moves from one higher education institution to another higher education institution, he need not repeat the same course if he has already completed one course as requirement of a new course. So this is basic advantage, and this is how ABC works. It is according to National Education Policy 2020 to enable the credit transfer mechanism from one program to another. Supposing a boy completes 1 year of a 4 years degree program and then he shifts to another higher education institution, so those credits will be automatically transferred from one institution to another institution to same student's ID, and later he can pursue with his degree program or his post-graduation program. So to enable this establishment and operation of academic bank of credits, it was in the year 2020 to 2021, UGC has brought a regulation, that is establishment and operation of academic bank of credits in higher education regulations 2020 2021. So this is basically to enable the academic bank of credits and to make it operational, academic bank of credits, and to recognize the process of academic bank of credit. So now this academic bank of credits has been in operation from 2021. And basically it is a standard methodology of calculating 1 hour of theory or 1 hour of tutorials or 2 hours of laboratory work. See, all of us very well we know this, even with this curriculum design as per National Education Policy, a credit means 1 hour of theory is equivalent to 1 credit, or 1 hour of tutorials is equivalent to 1 credit in core papers, and 2 hours of laboratory work is equivalent to 1 credit per week. So for a semester, a subject with 4 hours of theory is leading to 4 credits, and 4 hours of tutorials leading to 4 credits, and 8 hours of laboratory leads to 4 credits. So this is how the credits system is calculated, and which is awarded by higher educational institutions. And credits for internship shall be 1 credit per 1 week of internship, subject to a maximum of 6 credits. So internships cannot exceed 6 credits. So this is how the academic credits are calculated, which we all have experienced during last few years. When we talk about, a semester has some 40 credits or 45 credits, especially with the introduction of National Education Policy. And it is ABC shall deposit credits awarded by registered institutions into students' accounts. And this can be shared only by students, only by institutions, and not directly from the students. So students cannot directly share, or they cannot deposit the credits earned by them into their academic bank of credit account. It is only the institutions which are authorized, which are registered according to ABC. They have to register themselves in the academic bank of credits. So they deposit the credits of the students to the students account, and then students accounts will be credited with the academic bank of credit, and which will be accepted for storage and validation by ABC. Normally ABC keeps the student credits up to a maximum period of 7 years. So this will not be directly, a student cannot transfer, and it is the institutions which deposits the credits earned by the students. Basically, the basic characteristics of this academic bank of credit is which allows academic institutions to lodge and maintain the integrity of the credits.
Now, whatever the time that is spent by a student in the learning process and his engagement in a particular course and his devotion and his dedication on learning process is going to be evaluated, and the integrity that will be expressed in the form of credits through the academic bank of credits. It maintains the authenticity and confidentiality of student credits. Many a times, student may forget how many credits that he has earned, and a student may switch over from one course to another course, but his credits will be deposited very safely and lodged in his academic bank of credit account. So for all future references, redemptions, and converting the credits into certifications is possible through a very easy mechanism, that is academic bank of credit. So ABC facilitates the student credit deposit, student credit conversion into a degree, and transfer and redemption. That is made very easy, and easy credit transfer through digital mode. This is another important aspect, because national education policy talks about technology and education intervention. That is technology enabled learning process, user friendly learning process, tech savvy method of delivery system in the classroom. So this credit transfer through digital mode has been made, practical through academic bank of credit. So student need not go to any, place. He can just simply sit at his place, and as soon as he completes a course, his institution will transfer the credits to ABC, and ABC safely maintains, and the student will be getting very regular updates about his, deposit of the academic credits. And again, faster credit recognition is another important feature of academic bank of credit. The moment a student completes a course and his credits, when it is declared, so automatically it will be deposited by the institution with the ABC, and the credits will be recognized by the academic bank of credits. So basically, this ABC is created with the 5 major objectives. That is to promote student-centric education. Now, a student has variety of courses that he can approach. He has a a very wide scope for learning, that is student-centric learning. Supposing in a college, he may pick up and join for a particular course. Simultaneously, he can approach another course through online platform, online mode, and that encourages him to have a very multidisciplinary approach. The basic idea of offering a multidisciplinary approach or a cafeteria approach to the student, that is the crux of national education policy. So that multidisciplinary education and making the holistic education of the student is promoted by academic bank of credit. So ABC aims at promoting student-centric education and provide him a wide gamut of courses, and a student can simultaneously pick up one science course at college or one arts course through online, and one after another he can switch over according to his interest, and he can learn many courses, and that learning process is made very simple. He need not actually wait for a long time, and then he need not go to a place where he can convert his credits into a degree. No such very hassle process as such. So it is made very simple. That is one objective, and focus on learner friendly teaching approaches. So there is another important aspect. See, it is the learner centric and learners friendly teaching approaches, like a blended mode is adopted for teaching when this academic bank of credit recognizes various credits offered by even different online platforms of learning, like Swayam, the edX, all that. A student can join through various platforms and acquire his credits. So learning is very flexible in the sense, wherever he is, that canvas becomes a learning classroom. So he can learn and he can gain the credits, and that can be recognized. That is recognized. And so that is, see, not that only a student learns very formally in the classroom,
is eligible for a degree. Even informally, that is flexibly, if he learns beyond his classroom hours, beyond his college hours, if he invests his time and makes this learning a rigorous process, even that is recognized. His efforts are recognized, and the efforts are converted into credits, and that credits will be deposited and finally gets eligibility for a degree as such. And implement an interdisciplinary approach is very, very important. Multidisciplinary, interdisciplinary approach is possible through academic bank of credit. All the efforts. If a student wants to take up one certificate program in linguistics, apart from his formal course, fine, he can pick up and study, but definitely that fetches him knowledge at the same time that fetches him credits, and that credit will be eligible for some certification and for his future career as such. Allow students to learn the best courses of their interest. This is very important. See, we have been talking about addressing the mismatch between the choice of the student and the courses offered by the institutions. So a student may be interested in a particular course, but he may not get a chance to learn that course. So this ABC makes you to and take up the best course of your choice and enable students to learn at their own pace. You need not go with the big mass group as such. A student individually can take up a course, or the order of courses, order of subjects can also be scheduled according to the choice of the student. Supposing a student may be interested at one stage to study mathematics initially, whereas another student may be interested to do some certificate program in English. So need not be all the students take up same course at the same time, unlike the previous system of education, where entire batch of students, group of students have to study in a very order same subjects. Now that flexibility is there, a student feels very comfortable picking up English course first and then join for some certificate program for mathematics through online. So that will be that every attempt of the student will be given due weightage and will be converted into credit. So these are the basic objectives with which the Academic Bank of Credits has been proposed by National Education Policy 2020. And basically, see, these are some of the key aspects of Academic Bank of Credits. Centralized repository of the credits. So basically the students, whatever credits that they earn will be deposited, and that is a centralized repository. Customized learning, every individual student can pick up a course and do learning according to his requirement, according to his priorities. And student mobility is made very easy and simple by the Academic Bank of Credits, and his credits are very safe. His learning weightage is very safe in his own account, and he can move from one course to another course in the same institution, or one higher education institution to another higher education institution. Vertical, horizontal mobility is made very simple, hassle-free. Difficulty, there is no difficulty at all. It is as simple as we move from one place to another place in our own home. So that is the best example which I can quote. Students can easily move from one college to another college, one university to another university with all his credit without any difficulty. And collaboration of institution is also possible. A student from a previous institution joins another institution with a communication from ABC that the boy has studied in a previous institution and gained so many credits and transferred to another institution. So automatically, networking of institution is another advantage. Collaboration of various higher education institution becomes possible and easy, and provides employability, because ABC has the details of the credits earned by a student, and naturally the employers will be able to know what are the specialized expertise areas of a student, because the one who has got credits in a particular course expresses that he is good at a particular course, so that he has gained some 100 credits, 200 credits, like that. So naturally, for employment purpose and for employability purpose also, this provides a very easy platform, and options are available. Pre-exit entry options and choice of courses are available, and students will be EdTech experts. They become tech savvy. Empowerment is possible through EdTech, because ABC, through ABC, it is the credit allocation, credit
and then conversion, transfer, and redemption is possible. So everybody in the process, the educational institutions, the educational agents, that is the teachers, the transformers, and the students become empowered as far as the educational technology is concerned. So there is a perfect blend of technology education is possible through the academic bank of credits. And it offers directly several advantages. Basically, through academic bank of credits, multiple entry, multiple exit is possible for the students. Your efforts of, your efforts in the form of time that is invested. Say, for a 4 years degree, if a student studies for about 2 years, 4 semesters, his credits will be very safe in his account, and that will be maintained for a period of 7 years. So within that 7 years, he can come back and continue, or he can move to some other higher education institution for the reasons of his convenience, and then he can continue with the remaining period of his study, and the credits will be deposited in an account. As soon as he achieves a required number of credits, he can redeem and get his degree. So that this basic idea of proposed by National Education Policy, creating convenience in the learning process of multiple entry, multiple exit, is materialized practically through the academic bank of credits. Because see, earlier when a student completes 1 year and is not able to continue for some reason, and if he exits from the course, we used to label him as a dropout, and his effort of say 1 year will go waste. But now it is not so. His efforts of 1 year will fetch him say some 80 plus credits, and that will be safe in his account. And maybe after 2-3 years, he can come back and continue, or from one college to another college, one state to another state, he can move off, and he can continue with remaining courses and convert his credits into a degree. So absolutely, this multiple entry, multiple exit, it is going to be practically implemented, and this academic bank of credit plays a major role as a float in implementation of this mechanism of multiple entry and multiple exit for all the students, and store student credits for a shelf life of 7 years. The credits achieved by a student will be very safe, and it will be in the account of every student in ABC for a period of 7 years. Within 7 years, a student has to complete the remaining part of the course, or he can pick up some course and convert his credits into a degree. So that for 7 years it will be stored in the academic bank of credit account of a student. So he need not be fearful that his credits will go waste within 3 years or within 4. Normally what we do is, in the previous conventional mode of awarding degrees, 3 years, or a student has to complete the graduation, and many a times the syllabus gets changed, many a times the pattern gets changed, many a times the nomenclature of the course itself gets changed. But now there is no such problem, and course wise the credits will be very safe, and within 7 years a student can continue, or he can gain the remaining credits and get eligibility for a certification. And transfer of credit through a single window after approval of source and destination academic institution. This is another important thing. A student who studies in a particular higher education institution takes transfer and wishes to study in some other institute. So it is just one approval from the source and the destination. So the college or the higher education institution where he exits and the college where he rejoins. So those two institutions should give an approval for the transfer of credits from one institution to another institution. And only the verified academic institutions can upload the credits. See, at the later stage today, I will share some of the statistics of the registered higher education institutions, central universities, boards, all that. So these institutions, that means the moment an institution gets registered in the academic bank of credits, and that becomes a authorized institution, only they can upload the credits, not anybody, not any agency, or not any student as such. So a student cannot upload his credits, only it is the institution which is authorized to upload. So there, with this, the authenticity of the credit and the
transparency in the system is also there with this particular aspect, and it improves transparency and helps to build a more flexible approach to curriculum design and development. This is another important thing. See, across the country, there are many platforms, there are many teaching, learning, enabling services and higher education institutions of different styles and fashions are available. And a student can learn simultaneously, one in the regular offline classroom mode, one in the online mode, one in the distance mode, so that he can, adopt all these blended method of learning. And that also, makes it possible to bring transparency and to build a more flexible approach for the curriculum design and development. So curriculum is designed when the student is learning in the regular classroom mode, it is a different one. Whereas if he is learning through the online mode, the curriculum design, development and delivery will be altogether different. So in a classroom mode, it is blackboard and chalk piece method. Whereas in an online mode, it is showing the videos and giving them a virtual hands-on experience. So therefore, all kind of flexible approach is possible through academic bank of credits. So basically, the process of this academic bank of credit has 3 A's. That is the allocation, accumulation, and awarding. So these are the 3 A's which includes the process of academic bank of credit. See, the credits earned by students will be deposited in their ABC academic account. And if the student moves to a different institution, the accumulated credits get transferred to the account of new institutions. It may be from the institution to be accumulated in another program offered by the same another institution. So it is from same institution, different programs, or different institutions, the transfer may take place. Once the credit is redeemed for the award of the above, it would be irrevocably debited from the respective student's academic account of ABC. So it is like this, depositing your money, and then it can be charged against something, buying something like that. Say a student account will be credited with all the credits that he has gained, and when he transfers from one institution to another institution, automatically from the source to destination through proper approvals, it will transfer. And when he redeems it for a degree, automatically so much of credits will be, it will be completely irrevocably. That means it cannot be there. It will be irrevocably, it will be debited from his respective account, and he will be recommended for the award of a certification as such. So basically, the process of assigning a number of credits to qualifications, degree programs, or for a single educational component, it will be allocated to entire qualifications programs according to respective universities. As we discussed in the previous slides, see, 1 hour of theory or 1 hour of tutorial or 2 hours of practical lab work will lead to 1 credit. So like that, for a particular course, there are about 40 credits, 50 credits in a semester, and 100 credits for 1 year program as such. So that will be awarded, that will be allocated to every course. So this is the first stage. And accumulation. A student can accumulate credits in order to obtain qualifications for a particular degree. And that will be through different modes, through his to document personal achievements for lifelong learning process. Need not be for getting a degree. Sometimes a student may be very crazy to learn different things. He is passionate to know different things. Even after completion of 1 degree or a post-graduation, he can register for many programs through various virtual platforms and keep on learning. And his learning will definitely fetch him required number of assigned credits, and that will be credited to his account. So maybe if he wants a particular qualification, he can just redeem them and get a qualification, a degree or a diploma, or he can just continue with his personal achievement. And to act of formally granting students and other learners the credits that are assigned to the qualification, and credits are awarded to individual students after they complete a required learning activity and achieved the defined learning outcomes as evidenced by appropriate assessment. So learning, assessment,
and then credit awarding, and credit awarding, when it gets accumulated, and the accumulated credits can be redeemed for a certification. So this is the process: allocation, accumulation, and awarding, the 3 A's of academic bank of credits. So this is who is eligible to register themselves with the academic bank of credits. It says very clearly that the all universities in India established or incorporated by under the Central Act, Provincial Act, deemed to be universities by the Section 3 of the University Grants Commission and Autonomous Colleges as defined. So all the universities, whether they are state universities, deemed to be universities, private universities, or autonomous colleges and affiliated colleges. So all these type of higher education institutions can register themselves, and they are eligible for registration with as institutions with academic bank of credits. So the ABC major activity or function is to deposit all the credits awarded by these higher education, registered higher education institutions for courses pursued therein in the academic bank account of the students, and the validity of such credit shall be as per the norms and guidelines issued by UGC from time to time. Validity of the credits, again, it depends on the what type of higher education institution and what is the guidelines issued by the UGC from time to time. So that will be credited in the student account, and that should be validated by the registered higher education institution. So it is the responsibility of the registered university or a deemed to be university or an autonomous higher education institution or an affiliated higher education institution to validate the credits of the students and to deposit the credits of the students in the respective names and with the respective IDs of the students with the ABC. And they shall not accept any document credits directly from students. A student cannot upload his own credits on his own name to the ABC, and it will not be accepted, and shall entertain such documents as valid only when the same are transmitted by the respective registered higher education institution awarding the credit. So only the universities and the registered higher education institution can transmit, but not the students directly. So this is to have a complete control on the credit system and maintain the transparency in awarding the credits to the achievements of the students. So basically, this is a wonderful platform. It is a virtual repository credit database, which is built on lines of the National Academic Repository, which is created and maintained by the Ministry of Electronics and Information Technology, which will store the credits scored by the students in an online way, and students will have their own accounts with their own ABC ID. So a registered student will have a unique identity number, that is academic bank of credit identity number, that will be there. So as well as a dashboard where they can track their credit accumulation. As soon as a student with his login credentials opens his account, he can easily make out, he can have the details of what is the total credits earned and when it is earned and what course he has earned, how much he has redeemed, and what is the degree that has been given to him, certification that is given to him, and number of transfers that has happened vertically, horizontally, and the transfer request that has been made by the student, and the process by the source as well as destination, and his credit history will be shown on the dashboard of the student. And then students can also perform credit transfer initiation requests and follow up view. See, he can request to transfer his credits from one institution to another institution, and just like a bank, he can so to put it in a nutshell, it will make easier to recognize, transfer, and redeem the credits of the students over a period of time. And then ABC credit system improves transparency and helps to introduce more flexible approach to curriculum design and development. The institutional credit framework is aimed at to cater
the needs of different programs and support inter and multidisciplinary approaches. See, with the introduction of academic bank of credits, the students will have opportunity of learning different courses over a period of time, and different courses with the different credit systems a student can learn, and that learning will be a perpetual learning. See, one after another course, he can go to different levels of learning of a similar course. Vertically, he can go to an higher order, approaching several courses, and that is what it is. A customized learning process is encouraged, and programs which are a tailor-made requirement of student can be approached. With multidisciplinary approaches, he can continue. See, that is what. So here a altogether different expertise can be explored through academic bank of credits. See, one observation which normally all of us know is in the old regime, before introduction of national education policy, there was one observation that producing similar type of graduates, thousands and thousands in a particular year, just like producing similar products in a manufacturing process, mechanical engineers, telecommunication engineers, commerce graduates. So thousands and thousands are produced by higher education institution. So just opposite to that, to encourage the passion of the students and to encourage them to have a multidisciplinary approach and to make their learning a holistic, and this academic bank of credit provides a platform where the program design, delivery, everything is quite interesting, and it is made very multiplicity in its approach. And mobility and credit recognition. Successful learning mobility requires academic recognition and transfer of credits. So the recognition of credits by the institution, certifying that learning outcomes are achieved and assessed, and then on satisfaction of the requirements of one course. So therefore, the credit recognition and credit mobility is made very simple and very hurdle-free by this. Some of the key statistics which I just want to share with regard to this academic bank of credits as on today. See, there are about totally 77.09 lakh IDs are created. That means students, so far 77.09 lakh students have registered across the country through different higher education institutions, several state-owned universities, several deemed to be universities, and several autonomous institutions and institutions of national importance and premier institutions. They have registered themselves, and students of these institutions have got the IDs to the tune of 77.09 lakhs. And total number of affiliated institutions, that is universities and institutes of national importance, as on today is 1,103 institutions and universities and premier institutes, autonomous colleges, to the tune of 1,103 compared to our total strength of 40,000. More than 40,000 higher education institutions are there in the country, but 1,103 have registered so far. So because we are still at the infant stage, and it is the duty of all of us to popularize the working of academic bank of credit and bringing down to the level of students. It is the duty of every teacher to bring down to the level of every student, especially places, official places where the students come from, tier 3, tier 4 places, and the students come from rural segments. This academic bank of credits should be popularized, and technology enabled learning should be made student supportively, student friendly. So therefore, in the days to come, we have to we have the obligation of making a very student registered for academic bank of credit, because it is the basic idea of national education policy to see that both the quality as well as the GR, gross enrollment ratio, should be achieved to the tune of 50% at least by 2035. So that is possible when academic bank of credit is properly and effectively reaches the student community and the institutional network. So total number of
affiliated institutions that have uploaded mark statement during 2021-2022 is 232 institutions out of 1,103 have already uploaded their mark statements. So the credits of these students can be visible in their dashboards, and the credits can be visible on the Academic Bank of Credits. So out of 1,103, about 232 institutions have already shared their mark statements through the Academic Bank of Credit accounts of the students. So these are the 1,103 the different types of higher education institutions. The AICT approved, there are about 124 autonomous colleges across the country, about 84. There is one recognized board, 102 central higher education institutions, 99 deemed to be universities, 304 private universities, and 307 state universities, 52 central universities, 15 colleges, and 7 different other category of higher education institutions have registered themselves with the Academic Bank of Credits. So coming to top 5 participants, say this Yashwantrao Chauhan University from Maharashtra and University of Mumbai, and there is one university from Surat, that is Veer Narmad South Gujarat University, and there is one university from West Bengal, and there is one university from Pune, that is also from Maharashtra. So looking at this analysis, probably Maharashtra is a little ahead of other states as far as this Academic Bank of Credit utility is concerned. There are about 3 institutions, universities from among the 5 top universities are from Maharashtra, and 1 Gujarat and 1 West Bengal. So probably in the years to come, all the states, all the higher education institutions will take an active part in the participation in the Academic Bank of Credits. So again, this is a glimpse of the top 5 active participants during the last 1 month, during the last 1 week. Again, see 1 Nanded, again Maharashtra, and 1 Goa, and 1 Chennai SRM Institute of Science and Technology. There is 1 Sikkim University, and this is so probably in the years to come, even Karnataka and our institutions, our children also will find a place in the Academic Bank of Credits. So I will stop here, and it is 4 o'clock, and now we will have some question and answers. Thank you for your patient listening. Thank you very much, sir. That was a very insightful session on what Academic Bank of Credit is and how that will be useful for the students and how it can be done and all. Now we can take up questions, and there is a question from Rajendra Kumar. Will Academic Bank of Credits of UG helps in PG admission? Okay, see, not exactly, because the student has fetched so many credits in his graduation, directly he will not be allowed to join for any PG program directly. But when a student, see, out of the 4 years study or 3 years study in the present regime, if a student completes 1 year and joins another university, maybe after 2-3 years, and he has to complete required number of courses. So in that process, if he approaches and if he takes up independently some course, and the previous credits will be considered, so that for the remaining completion of the program, he can only take up the remaining courses. He need not again join and start with the basic courses. He can just continue with this remaining credits and take, supposing a course, to complete a course, a student has to have some 300 credits. So initially he takes about some 80 credits and he quits, he exits. And then after 2 years he joins. His 80 credits will be there in his account. It will not go waste. So meanwhile, if he has done any courses online, and that will also fetch him, say, some another 120 credits. And those 120 credits and this 80 credit, 200 credit, automatically he can redeem for a course. And probably he is true to some extent that, supposing if a student does all put together, regular college, some 120 credits,
and online some 180 credits. So all put together some 400 credits. Definitely that is that with that he is eligible for a graduation. Supposing he does different pieces of courses, different courses independently, he takes up English literature and he does, and he proclaims about some 400 credits. Definitely he can claim that he is eligible for a post graduation course, provided these two institutions offering him the course and the credits, they should recognize the credits, and definitely he can take up post graduation, but not automatically. He has to complete the formalities for joining the post graduation course, but at the same time his credits will be considered and for an undergraduate degree, provided if he completes the required number of credits in a particular domain as such. Yes, sir. Thank you, sir. I think this is somewhat out of the topic question here. That is, while going behind, we want to increase the GER. With that, aren't we losing quality in higher This education? is excellent question. From In fact, Basaraj Matapati. yeah, in most of my sessions, hope our Gaurisha sir also will acknowledge. In most of the sessions, normally this question is asked by the participants. ಸರ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರಬೇಕು, ರುಚಿಯಾಗೂ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗೂ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು 50% ಯಾರ್ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, 50% 2035 ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮೇಜರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ ಮೊದ್ಲಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಓದಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 80% ಇದೆ, 90% ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಇವನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಪಾಠ ಅಂತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, PU ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ಇದೊಂದು ಟ್ವಿನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ quality as well as quantity. By 2035, definitely we have a target of reaching 50% of our population, or 50% of the school going children should come to higher education. At the same time, we have the other objectives of quality, equity, equality. ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ US ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆನಡಾ ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅದರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಆಸ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರದು. ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 15,000 ಮೇರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದರಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 15,000 ಮೇರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಓದಿ ಅಂತ. ಅವ್ನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ, ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ, ದೂರ ಅಂತಾನೋ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೋಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಿರ್ವಾಳ್ಕರ್ ಅನ್ನೋರು, ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ನಾವು ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ.
ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ, ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, a student or a graduate will approach an employer for a job and he says, what are the subjects you have studied? Sir, I have studied mathematics, physics, chemistry ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅದು ಇದು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ABC ಇದು when he takes the scorecard of ABC, definitely his interest can be tracked. His interest in what are the additional courses that he has done. See, college is offering him a course on physics, mathematics, chemistry, but whereas he has done a lot of courses and gained lot of credits studying his molecule biology ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ 25 ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶೋಸ್ he is passionate towards astrophysics ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ edge is available to students who have proclaimed the credits and credited in the academic bank of credits. Yes, sir. Yes, sir. Next ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ. ಸಿ, ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್, universities also are going to be streamlined. Normally you will have an entrance and then selection process that will be there. And the academic bank of credit is a mechanism where whatever credits that a student gains will be credited in ABC. He need not join for a course in ABC. Madam ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. So you have joined for that course and you will get an ID in ABC. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ID. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ID ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ABC ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ID. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ID ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ABC. And the admission process in universities, colleges remains the same. Only when one student shifts from one college to another college, or from one course to another course, his credits will be transferred and safely deposited in his account. Later, when he completes required number of credits, he can redeem them and claim for a degree in an institution where he is presently studying. That is the idea of ABC. ಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಣಿಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು NADALI ಅಂತ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡೆಡ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು, ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು, ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರಿ? ಹಾ ಸರ್, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ you can comment on it. So yes, all these are useful. Academic bank of credit, everything is fine, but first examination system change ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. You can comment on it, or you would like to say anything? ಅದೇ ಈಗ ನಾನು I am also part of the system and madam is also part of the system. Everybody wishes that the examination system should change, and let us hope that in what way we can contribute for the bringing transparency and effectiveness
ಅಂಡ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರೋಣ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಸೇ ಸರ್ ಗೌರಿ ಸರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂತ, ಈಗ ನಾನು 3 MBA ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಗೌರೀಶ ಸರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ NEP ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲಪ್ರದ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಪ್ಪ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾಳೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಈ 3 ದಿನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಂಡೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ABC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು 200 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ತರ ಇವತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಟಕ್ಕಂತ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. Then you can take that last question. Yes, sir. Sir, Dr. Santosh CM ಅನ್ನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Industrial requirements are always dynamic. How far Academic Bank of Credit will support to this? Excellent, sir. See, we always debate on bridging the gap between what the institutions deliver and what the industry expectation. See, always industry expectation is high compared to academic, institutions delivery system. It was not so about 30-40 years ago. 40, 50, 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಫರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the industries always have a technology edge compared to educational institutions. So that has brought the gap between what we deliver and what the industry expects. So definitely Academic Bank of Credits is one good effort to address the issue of bridging the gap between the expectations of the industry and the delivery system of the institutions. Because a student has a choice. See, a student may be very much interested in a particular component, whereas that we are not able to bring into our curriculum in the regular university or college system. College university system nalli same classroom structure irutte, same teaching pedagogy irutte, ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೊಂದು, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಗೊಂದು ಹಂಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೆಡಗೋಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ABC ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ಅವನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೋ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಕ್ಕಿಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಟು provide a holistic knowledge and the skill to the students and to bring a overall personality development of the student. Adre industry requirement ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೆಡಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಡಿನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 questions straight away will ask. ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಿರ್ವಾಕರ್ is asking, is it compulsory for register to ABC? No, it is not. Colleges has to register, is it compulsory? Actually and I will ask another question also together. Are private colleges are also
can participate in ABC? Yes. See, now, initially, now it is voluntary. Probably next year onwards, it will be made compulsory. It will be made mandatory that every institution should register themselves for ABC. And it is also mandatory, going to be mandatory for students also to register for ABC in the years to come, because that will make the maintain the track of the credit system, maintain the track of the student learning assessment. ಮೂರನೇದು all kind of institutions, whether it is private, whether it is government, whether it is university, whether it is autonomous, all higher education institutions are eligible to register for ABC. And probably next year onwards, it is going to be mandatory for institutions, mandatory for students also. Actually, the UGC chairman repeatedly has sent notification and circulars to universities for mandatory registration of their university in the Academic Bank of Credit, and it is applicable even for autonomous colleges. Yes. So I think in the first phase, these categories are mandatory. As you said, slowly it will come for every college. Every college. Sir, I think, can we take up one last question, sir? Yes, Yeah. yes, yes. quickly. Time permits. Yeah, what is the role of institution in a Academic Bank of Yeah, Credit? because there is required infrastructure, technology, all these are required, and even how to operate this, all skills required for student, faculty. So how institutions have to look into this? I think with this question, really, we'll close the Q&A for this session. Yeah. So, say, actually, parallel to this, in support of this, now NEP has proposed this institutional development plan, IDP. So every institution, see, it is a comprehensive approach. You can't just look ABC as a separate, aspect. It is coupled with, combined with other aspects of NEP. See, NEP, one way it is talking about holistic approach, curriculum design, and teaching learning evaluation, blended classroom, skill enhancement, multidisciplinary approach. So also there is one important document, that is institutional development plans. So every higher education institution should have a board of governors and should develop an institutional development plan. So these institutional development plans, they should have a very clear objective and very clear action plan with regard to improving their infrastructure, physical infrastructure, intellectual infrastructure, as well as the learning infrastructure. So therefore, if this infrastructure is developed over years, naturally, see, government colleges already they are giving laptops and tabs to all the students and faculty members. So across the state, every government higher education institution, both students as well as teachers, they have high-end infrastructure, Wi-Fi campus, all that. So probably that is some of the basic requirements we have to take care, and then ABC becomes a simple job. I think even to register and use, whether for institution heads or faculty or students, I think some kind of orientation or some kind of training is required. Yes. And I think UGC also suggested universities to conduct such sessions for the colleges. I think when it becomes mandatory for all, so I think universities or appropriate authorities will conduct such workshops on how to register, use for faculty and institutions. Yeah, I think so students also must be oriented. I think that is very critical. No, before I conclude, I should congratulate CES, CMDR and Gulbarga University. This is a good initiative. Today around 55-60 teachers have participated from 2-3 districts, and they are very eager to know about working of ABC. This is how my congratulations to CES and CMDR Gulbarga University for taking this wonderful initiative to reach out to the concept of ABC to all these colleges. Yes, sir. Congratulations. Thank you, sir. Over to you, Dharani. Yes, sir. Thank you, sir. Murli sir, thank you so much for throwing insights on ABC. As I told you, I think it gave some clarity to all the faculty people who have attended today on what ABC is and what they are supposed to do in their institutions. Hope this becomes a movement in the coming days. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you for a wonderful opportunity. Thank you, Murli sir. Thank you. Always you have supported. Thank you. So Manas Madam is already here. Yes, sir. Dharani, we can start the session. Before that, I would like to give some instruction to participants. Please check for emails. I think university also sent a mail to all of you today, and we are also sending a mail regarding the
details of next 3 days program, and some list also we are announcing. So that will come to your inbox maybe by 8 o'clock in the night or 9 o'clock. Please check your mail without fail. Thank you. Over to you, Dharani. Manasa madam is already Yes. here. Yes, sir, she is already there. Manasa ma'am, namaste. Manasa ma'am, are we audible, ma'am? Namaskara. Namaste, ma'am. Namaste. We can move on to the next session. That is one of the critical aspects of this faculty development program. That is changing role of faculty, which will be handled by Dr. Manasa Nagabhushanam, Director, Academics and Professor, Ramaya Institute of Management, Bangalore. Dr. Manasa Nagabhushanam has an experience of 32 years as an academician, education leader, researcher, writer, and a consultant. She has headed several business schools as dean and director. She has been nominated as a member of Curriculum Development Committee under the Task Force for the Implementation of National Education Policy in Karnataka. She is nominated as a member of the Expert Committee by the Government of Karnataka to look into the legislations relating to Right to Education Act in Karnataka. She is nominated as President's nominee to the Executive Council of Central University of Karnataka, Kalburgi. She is also the member of the Advisory Council of Nrupatunga University, Bangalore. And she is also a member of Executive Council of Center for Educational and Social Studies. With a very inclusive approach, providing equal opportunity and understanding the aspirations of faculty and students, she has transformed institutions and people to achieve success. She has been providing innovative and implementable solutions to transform the culture and governance of educational institutions. A warm welcome to you, ma'am. Now the session is over to you, ma'am. Thank you. But I am figuring out how to share the screen actually. Dharani, you have to enable, madam. No, it is already enabled. Okay. Can we see can you see my Yes, screen? ma'am. Yes, actually? ma'am. Yes, madam. You can make it full screen, madam. And if possible, your video. 1 second. Okay. Now is it the first screen is available, right? Okay. Yes, Changing ma'am. the Yes, role ma'am. of faculty. Okay. There is no scope for interaction in between, is it? Like we can't speak to them. It's a webinar. Only at the end you can interact. We will enable them to talk to you. Okay. So after 1 hour of your your talk, interaction is possible. Open my video. Video on ಮಾಡ್ಕೊಡು. Start my video. Okay. Yeah, there's correct. Yeah. Thank you. So I have a very good opportunity here given by CES and Gulbarga University to present on the changing role of faculty in the current scenario. So last 2 days, you might have gone through several of these aspects, like what are the changes that have happened in the higher education landscape. So it may be with respect to the focus itself. What is the focus that educational institutions should have, and what is the structure? What are the structural changes? And then it may be regarding multidisciplinary education, or it may be outcome-based learning, or academic bank of credits, and then role of collaborations and participation of foreign institutions. So there are several things that come in the gamut of the national education policy. So in all these changes, you know that change is the only constant, and we have to adapt to change.
and we need to be the change to see the change in others. So this we all know about it. And similarly, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೌರೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 2 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಭಾಷೆನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲಿ ನಾನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಓಕೆ. It's not changing the slide. Okay. So there is a famous, well-known book written by one author called as Saikat Majumdar. So when the National Education Policy was about to get released, so we were all excited to read this book, College Pathways of Possibilities by Saikat Majumdar. So it depicts the current scenario in education. And why I am talking about this is the background where we come from, and we'll have to understand where the shift has to happen. So he's talking about the students, where students roamed about in the streets of Calcutta. Actually, the college street bookstalls carry deep and ominous hints that across the arc of Indian educational history, the literary aesthetic and the competitive professional have not been as indifferent to each other as one might think. So, for example, I am a literary person, or somebody is from the educational history, but someone wants to take up a competitive examination. So we don't find any difference. Why? Because everything is aimed at only one thing, that is examination. So that is what this book talks about. We also made pilgrimage there in search of books of a less poetic nature, bundles of university exam scripts, anthologized over several decades. This was because our entire UG grades depended on how well we did in a series of 3-hour examinations held over a couple of 2-week periods during the 3-year course. So whatever till date we have witnessed is that we are preparing our students for the examinations. So the focus of the teacher, the focus of the student. So both is towards how to prepare for the examinations and write well the examinations. So this is our main focus. So National Education Policy gives a total different twist in terms of what should be, where we have to head to, actually. So when we talk about outcome-based education, or what we look at the transformation that can happen in the students. So if we look at all these, it calls for a shift in the mindset of the faculty who are dealing with the students. So generally as faculty, right, we all hear these things very common, because I'm also a faculty. So we keep blaming students are late to the classes. They don't come to class in time. And then students' attendance has fallen drastically. They don't attend classes regularly. And then if they are not attending the classes, should we stop them from taking the examination, right? And then faculty speaking that I have completed my syllabus, because everyone has a prescriptive syllabus. And then as faculty, we all say that I have completed my syllabus. Or we always complain that students have written very badly in the examinations. They have not performed well. They have not understood the concepts. Or we may also say that students don't have any purpose in life. And then we also say that I have shared the question bank, and students will have to prepare for all the questions for the examination. Or you have to get good marks in the exam. So we all seek to find that students will have to get good marks in the examination. But now, if you look at the changing landscape, see, whatever I have put, it's all based on my experience and based on what National Education Policy talks about. So then and now,
the role of a teacher. So teacher-student relationship, when you talk about a teacher and a student, okay? So teacher drives the entire course. Student passively absorbs the course, right? So that's the role of a teacher and a student. So now we'll have to change from a teacher to a multiple roles, that is of a facilitator. So students are adults because we are in the higher education landscape. They are adults. They can assimilate many things and lot of information is available, but we facilitate them, enable them to learn. Because now we are not calling it as a teaching process. We all know that we commonly use it as a teaching learning process. So in a teaching learning process, teaching and learning both are 50 and 50, right? So faculty enables the learning of the students, enables the learning of the student. So we play a mere role of a facilitator, or we play a role of a mentor, we play a role of many guide, okay? So many other things, or a partner in the whole process of teaching learning. So a lot of changes are going to happen. Then it was teacher, now it is facilitator. So everything was driven teacher-centric, and all the discussions that we used to have was more teacher-centric. What problems the teachers are facing. We focus more on what problems the teachers face. Now, it is learner-centric. We need to understand what are the problems of the learners. What are the problems of the learners? How can we sort out individual learners' issues? Okay. And as we know, focus on teaching and focus on learning. Examination determines performance. That was the mantra then. Now learning determines performance. Whether he scores well, he doesn't score well, but he could be a good learner, and that determines the performance of any individual. Because we see even companies, when they come for hiring, they all demand for, like, how does a person think? What is his attitude? It is not only about the marks which have been reflected in the scorecards. And earlier it was content-based delivery. It was more knowledge-oriented, content-based delivery, but now it is context-based delivery. Context-based, we need to understand the context. So where actually as faculty, we all find a gap is that we have to set the context. We have to, everything, all instruction should be based on context. So because even in the undergraduate courses, we have started looking at research as one of the major element in the undergraduate course itself. So context plays an important role rather than the content. Frontal method of teaching to experiential learning. So frontal method of teaching andre ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಒಂದು 60 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಈಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದಿದು. ಸೊ 1 to many was our approach. ಅಂದ್ರೆ 1 faculty, many students. Now it should be 1-on-1. ಅಂದ್ರೆ ಈ mass customization of the whole content has to happen. But we all say it is not possible, but it is possible. I'm going to discuss various strategies as to how 1 to many can be shifted to 1-to-1, 1-on-1. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. 4-5 ಜನ ತುಂಬಾ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೋರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು
So this is the changing landscape with respect to the teacher centricity towards learning centricity. It's almost we are talking about outcome based education only, but I have put it in the form of the role of a. So ಹಿಂದೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಹೈಲಿ ಕನ್ಸೆನ್ಶಿಯಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ಕಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಈ ತರದೆಲ್ಲಾನು ವಿ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೀವಲ್ವಾ, ಕಮಿಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಎ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಗ್ರೋತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಗ್ರೋತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎರಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೆನಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಸಾವಿ. ಸೊ ಈಗಿನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ using technology, ICT tools and becoming tech savvy, because the whole world of either publication or teaching learning or enabling the whole program, you know, whatever we are teaching, it should be with the support of technology. So this is the shift in the definition. So I'm not saying that the earlier version is wrong. The earlier version is also right, but today faculty need to have lot of other qualities for them to become more like the best of the faculty. If they have to be considered to be the best faculty in the institution. So these are the key terms which we'll have to understand. So we all know that even National Education Policy has covered a section on professional development of faculty. It has covered on outcome-based education. It has covered on research. It has covered on student support. It has covered on technology. Okay. So looking at these 5 dimensions which have been covered in the National Education Policy, so I'm trying to capture it like this. So this is what is required of a faculty. So what are the steps taken to by the faculty to fit to the second definition? So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ universities will prescribe the syllabus, right? So syllabus is different from curriculum. That we should all realize. Syllabus is prescribed. Syllabus has been prescribed, but we'll have to, for each of the elements of the syllabus, you will have to look into the syllabus and you will have to redesign the curriculum to suit the employability attributes and the graduate attributes. Whatever outcome-based education andre, we talk about graduate attributes. Redesign the curriculum to suit the employability attributes and national citizenship. Because nation is kept on the prime pedestal. So we'll have to see whether that is directed towards the employee attributes and a suitable citizen, because we are not only looking at the employer, but we are also looking at society and the nation as a whole. So we need to redesign the curriculum. So don't ever think that the curriculum is already set by the university and we'll have to aksharashaha, we have to follow whatever has been told by the university. So we all think that when we say faculty autonomy, okay, we are all expecting that somebody will give us autonomy. No, nobody is going to give us autonomy. We'll have to look at the curriculum and see that in each of these areas,
what are the employability attributes and how we are going to build that context to fulfill the needs of employment as well as citizenship. And second thing is, we need to do a complete audit of the course modules. Each course will have to look into it, and then the modules will have to be revised, and we'll have to work on that. See, in the whole process, teaching, learning, delivery, and assessment. So in this whole process, the teacher's role is very, very critical, and it requires 100% commitment to deliver these. So third point is establishing an understanding of the levels of students individually and collectively. So how we do, like we go to the class. First day I have gone to the class and I ask students, what all you have studied in the last year. So that doesn't reflect the understanding level of the students. So what we need to do is, for example, I have 60 students. Okay. So my classes will commence on 15th of March. Okay. I start my complete planning of the course. Okay. 1 month in advance, I looked at the curriculum. I showed this curriculum to some of the practitioners who are in the field. And then I asked them what employability attributes we will go with these and what needs to be done, that I have understood. And then I will give appointment to students for 5 days. 50 students are there, each day 10 students. So I will sit with each student and understand what is the level of understanding. So how much he has understood, what is his level, what is her level, and then what needs to be done. So that one-on-one, if we have an understanding of the students, it is very, very easy to deliver the stuff with the students, right? So individually as well as collectively, after we do all the individual assessment, then we can put like, these are the students who have greater understanding, and then they have understanding of the context, or some of them do not have the understanding of the context, why we are doing. Okay, so we'll have to set in a teaching learning process. We'll have to, it is a mutual understanding as to what needs to be delivered. So all these days, what we were doing is we get a syllabus and we go directly to the class, because we have a lot of expertise, of course, knowledge is there. But the thing is, now how are we going to deliver is very, very different. That is why we are talking more about flipped classrooms. We're talking more about research-based learning. We're talking more about research projects, and then we all experiential. So when National Education Policy talks about experiential, it should be experiential in the real sense. So that is how this has to be done. The next level is development of a detailed micro plan for the class. So how is the micro plan being prepared? Micro in the sense, the last point, see, there is no jugaad. There's nothing that you bring it out of the blue to the class. So it's all well planned. You may have some 10% flexibility to bring in contextual elements there. But however, if you are doing a semester 6 months in advance, we know what is that we are doing it to in a class. So micro plan is a detailed blueprint of the class. First ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾವ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಥವಾ ಕೊನೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, assessment ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, otherwise what happens, most faculty push all assessments in the end. Assessment is not that we have to do it in the end. In CBSE ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ continuous and comprehensive evaluation, CCE, and even in post graduation we have come up with CCE.
ಸೊ CCE ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ CO/PO ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ NAC ಆರ್ NBA ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಅವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟು COs ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 3 COs ಇರ್ಬೋದು, 4 COs ಇರ್ಬೋದು. ಆ 4 COsಗೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಹೆಂಗ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ collaborative teaching is very different from that of the frontal teaching methods. So that way you can use a lot of technology in doing collaborative teaching. So you can share with them the content with the students, because now everywhere they will have mobile phones, right? Students, we can tell them that this is what you have to prepare for the class. And then being very clear in communication with the students. See, it is not easy to get this kind of a whole system. There's a very ideal system that I'm talking about. I know that you will have many questions, but at the same time, it is not impossible. It is possible because like it's only how are we going to set the rules of the class. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ 60 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ವಿತ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಾಟ್ ಇನ್ ದ US earlier in 2006. So in 2005 I gave a complete plan for my class, like how it has to be done, which case study will be used, when I'm going to give an assessment plan and all that. Then it was not called as a assessment this thing micro plan, but now I have used it as a term called as micro plan. So if you plan it excellent, then you can see the kind of outcome based learning that we would be achieving. And then developing clear assessments to measure students commitment to attributes. See, assessments ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ್ದು. ನಾವು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ we can take a newspaper article and then ask them to make a gist of that article and present it. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತರ ಎಷ್ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿತ್ ನೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೂ ನಾನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ their curriculum, delivery and assessment. But there should be one process which will normally ERP, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ERP ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು you will know there is no this thing, any deviations in the whole process. So this is about the whole thing, how faculty can change the whole system in an institution and make it most outcome based. See, outcome based ಅನ್ನೋದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ CO ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, PO ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. So there are some simple ways of trying to, ಅಂದ್ರೆ when we involve in that course, we will easily set what are the course outcomes for every course. So ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ naturally, quantitatively everything will happen when you calculate, when the students get the results, ಅದೆಲ್ಲಾನು CO/PO calculations ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. But qualitatively it is our responsibility as faculty to see to it that the course outcomes
or achieved by all the students. So we'll look at how students are with respect to assessments and what are their learning types anta nodona. So we are calling it as student engagement. So what kinds of students that we see in the whole process, and we always complain that illa nan ishtella nan enadru prayatna patru kudano ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅವರು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರಿಯಲಿ ಬರ್ತಾರಾ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ ಕಟ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. So as a faculty, we need to go to any extent and support the student learning. So now, for example, a student is not coming to the class. So what we do is like, that's okay. Like you contact him on the mobile and ask him to do some work on the mobile itself. Contact him through Zoom, this thing, and then ask him what is the problem, why he is not doing something. And because you would have communicated it very clearly that these are the rules of my class. So we have to follow it 100%. So first is, there are students who are totally rebellion kind. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೀವು ಏನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, zero learning ಅಲ್ವಾ. So there is no learning at all. They totally refuse to do anything. So it is very difficult to bring them to the net. Second thing is, there's something called as retreatism. That is, students are disengaged, and disengaged andre they are not refusing, but the thing is they don't show any kind of interest. There is no effort and no progress. And the third one is passive compliance. So some students, what they do is, when you give assignments or ask them to study for the examination, submit something, then they will work to avoid negative consequence. So ನನಗೆ punishment ಸಿಗ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, what they will do is they will comply with that. ಹೇಗೋ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ 3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ 10 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದು, there will be many choices for the students to make. And then there is lack of creativity. Naturally, it's a passive compliance. So they would have plagiarized, copied from others, and they would have submitted. So there is lack of creativity. And the next category is called as ritual compliance. So comply ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೋರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೋರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುವಂತವ್ರು. ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಚುವಲ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ತುಂಬಾ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಈ 5th ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ exercise from our side. Okay, so to engage the students, so they find clear sustained efforts. Okay, students find clear sustained efforts. ಸೊ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, 2 ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಒಬ್ರು ಲೇಖಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಪರ್ಪಸ್. ಹೌದು, ನಾನು ಈ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ National Education Policy has made it mandatory that you have to go with graduate attributes, alva? So graduate attributes na now reach ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ student engagement in the teaching learning process is very, very critical. So faculty mindset ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ತುಂಬಾನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವಾಗ 16 hours ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ 16 hours in a day,
or 14 hours, in a week, 14 hours in a week, we'll have to see to it that the entire planning is done properly. So now everywhere it is semester system. So Munden, and I'll also give you one more thing, like what is needed by the university, what changes will have to be done. But however, there should be student engagement. Don't forget about that, because student engagement becomes very, very critical. So now, in today's context, what is the role of a faculty? Till now, I shared about teaching, learning, the major role, teaching, learning as a role of the faculty. So there are three kinds of roles that the faculty plays in today's context, and there are many theories that have been developed on the roles of a faculty in university. And in fact, UGC also has released one document talking about like how faculty could be engaged in the universities and colleges. There are three roles that the faculty can play. One is the teacher, that is a teaching faculty, so who focuses more on teaching. There could be research faculty and the service faculty, but in all universities and colleges, it will be the same person playing three roles. As a teacher, you need to publish, and as a teacher, you also need to contribute to the institution growth as well as society at large. So these are the primary three roles that one is. The first one is, how do I create learning experiences to my students? That is the teaching learning process. So till now, I have talked only about the teaching learning process. So second thing is about research. So why there is so much of push and impetus to research, that we need to publish, and then we need to come out with all Scopus papers or ABDC journals. The quality is important, documentation is important, lot of, and we'll have to do some sponsored research. We'll have to apply for projects, right? So this is only to enable the teaching learning process, right? So how can I integrate my research and learning into my teaching? So that's why we emphasize that faculty should become researchers. It is not because that as a researcher, you accumulate more knowledge, but ultimately who is the beneficiary? It will be the students who will be the beneficiary for the research that we have done. And you all know, many of you, those who have pursued research, you all know that how it has changed our perspective in life, and how it has made a difference to our teaching, and how it has brought a difference in the whole process of teaching learning, right? So we can bring a lot of contextual aspects if we are into research. So when we said it is not content-based and it is context-based, it means that research has to be integrated in teaching. So thirdly, we are members of an institution, university, an institution. And for example, if I'm an English teacher, I have English teachers community, professional groups are there. And then society has to be benefited, because we are the knowledge givers of this society. So when we call India as a knowledge society, so how it can be called as a knowledge society? Who are the ones who are contributing to this knowledge society? Is primarily the faculty alone. So faculty are contributing to this building of the knowledge society. So we'll have to see that whatever learnings that I had as a teacher, as a researcher, and how can I contribute to this growth of the institution? How can this institution become a better place? How we can do this kind of social citizenship within the institution has to be thought about. So how can I contribute to the institutional growth, the professional community, and the society at large? So this is the service dimension. So service dimension links to the field, links us to the field. It links us to the context.
Research is, we are taking the context and we are studying much more deeper. And this, whatever we have, we are using it in the classroom, and our next generations are being benefited by whatever knowledge that we have procured over a period of time. So these are the three very, very important roles that we play. And there are a number of papers that you can go through: the philosophies of teaching, philosophy of research, and philosophy of service. Okay. So, and all of us hereafter, we should write what is my teaching philosophy, what is my research philosophy, and what is my service philosophy. And how am I going to integrate all these three in delivering the best for the student community. So this has to be done. So if you look at the student, three dimensions of students, okay, there are three things. One is the cognitive. For them, what is important, right? For us, these were the three areas which are very important. So let us see from the student's perspective. One is cognitive, that is academics. Academics is very, very important. They have to think. They have to become thinking individuals. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cognitive academics contribute in this particular dimension. So you have to, the whole teaching learning process, we have to make them think about it, think about whatever we are teaching. And then the second one is personal effectiveness, that is the emotional aspects of the students, because they are maybe in adolescent age group, or they are still growing, and they do not have so much of life experiences. And then we'll have to look at the emotional part of the students. And the third one is what they go out and do after they learn the whole thing in the institution, that is behavioral. What behavior that determines how they are in their career, what they contribute, and how big they grow in their future. So just have put a few sentences on these roles. Create a variety of contexts. The teaching roles, what we need to do, create a variety of contexts in which students develop critical thinking abilities. That is, thinking is very critical. Okay, thinking is very important. So now, ಏನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. Express their thoughts freely. So we have shifted from the old mindset of a teacher as an authoritarian to a facilitator, right? So we need to allow them to express their thoughts freely. So only this is possible if you come out with the frontal method of teaching and do collaborative teaching learning classes, collaborative teaching learning classes. So we all think that if 1 hour is given to me, 1 hour I have to deliver a lecture. No, 30 minutes you can engage one group, another 30 minutes you can engage another group, and then you can make smaller classrooms. You can change the way the furniture has been put in the classrooms and see to it that they express their thoughts freely. See, idu now dais mel nintkondu students aa kade kutkondaga avrige bhaya. We all have experience, right? They don't express freely. You cannot have a participative style of learning. So we have to provide for expression of their thoughts freely, make their own and peers learning possible, and equip themselves with an array of employability skills in anticipation for their near future careers and also careers in their lifetime. So this is the whole teaching role, as a role as a teacher. So we are trying to enable the students, and we are also showing them what employability skills are required and how you have to make your future and your lifetime career, how it can be made. All that has to be is a part of the teaching role. The researcher's role is a constant pursuit of research to bring out the best in teaching. So I said that teaching has to be supported by research. The goal of research is not publication, but it is teaching itself.
Research can forge and advance the much needed connections between the teacher and students, peer practitioners, and other related stakeholders. So if we are a researcher, so we are able to connect to problems very closely, and we can speak with the researcher's mindset. So we have to integrate a large number of online collaborative inquiry-based activities and projects into teaching so as to develop research competencies, employability related skills, and digital expertise in learners now and before they join the workforce. So this is as a role of a researcher. See, ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. We can get many research topics, and this should become a constant pursuit. Publication should become a constant pursuit, and especially writing papers along with students. I accept that it is very difficult, but it is not impossible. We can always try and work with the students in bringing out these publications. So we should not separate. Students is a separate entity. Teachers are separate, and we have to do research. We have to publish. So this kind of a mindset has to be changed. And then the service role is about, as a member of the teaching community and as a member of the institution, teachers should have the willingness to help, share knowledge, collaborate, and be involved with collective concerns and institution development. See, a lot of problems we see in educational institutions because faculty are not ready to open up. Even if I ask our faculty to tell what research paper you are publishing and what you are trying to do, they will not reveal it because they think that it is a very secretive mission. Okay, so but we have to have this kind of knowledge sharing sessions, and then collective, it should be oneness in the institution, so that institution also grows and individuals also grow in the whole process. So these are the points which I have put together about changing role of faculty. I think as faculty, we need to change. The first thing is the mindset. So we have to move from our fixed thinking about, we know what are students, what are who is our vice chancellor, what is his mindset, and what is GC doing, what are others doing. Instead of all that, so instead of all that, we should think that where I can bring the change in my teaching and what better I can do each day. It is a process of continuous development, continuous improvement, and only if we do this, so we can become the best knowledge workers of the country. So this is about my presentation. So last thing which I wanted to tell you is that support needed to teachers. What is that? That is nothing but time, right? So we all suffer from one big problem, which is time, because we have been engaged in so many things that we don't have time. And faculty keep complaining that there's a lot of clerical work given to me, which I have to deliver. I have to enter the marks and these things, So for this, the best answer is becoming more tech savvy, and becoming use of technology will enable you the process of becoming little smarter and faster. So actually, teachers in higher education require time and space to plan, contemplate, reflect, and think on a number of issues relating to their teaching. So if we don't give that time, we have to take that time. Okay. So you have to give for the planning part of it, lot of time in the whole teaching learning process. Reflection is very, very critical. So you need the time and space. So if you are engaged in so many things, it will be very, very difficult for you. But when you accept 3 courses to be taught, so you should make rationing of the time. How we can ration the time and handle this responsibility effectively. Teachers need to think deep and involve in deep work.
Okay, so we have to become thinkers first, so that we can ask our students to become thinkers of the future. So this is how we can build a very good knowledge society. And this is the essence of national education policy. So though there's a long time horizon for the implementation, this is all to be done by us as faculty. And if we can start working in this direction, we can do wonders and bring many changes as per the policy. Thank you so much, and I'm open to questions. Thank you so much, ma'am. There is one popular quote I just remembered. Change begins at the end of one's comfort zone. So Yes. I think one has to come out of the comfort zone and work hard to empower themselves first, so that they can give knowledge to others. That's So, ma'am, there are few questions. ಧರಣಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ they can raise their hand. ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತಗೋತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Yes, sir. Whether the teachers and students are oriented towards delivering and receiving course prescribed by the authorities concerned. This is basically the question for the previous session. Yes. On the Academic Bank of Credit. No, sir. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಓಕೆ. ಅವರೇ ಸೇಮ್. ಸಾರಿ ಮಾ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? Whether the teachers and students are oriented towards delivering and receiving course prescribed by the authorities concerned anta. So that we have to see actually what happens, when one course has to be taught by me, I have to orient the students. See, that is what is required. So don't think about university, don't think about the system. When we take up a course, we'll have to brief the students about what is the course, what is the content, and even modifications will have to be done by us. That is called as autonomy. Slowly, all these institutions will be driven towards autonomy only, because that is the aim of the national education policy. And we can start it right now. And we'll have to decipher. We'll have to, andre now, ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಏನು ಅದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Dr. B. Anna Sagar sir has asked another question also. You can go through that. Yes, sir. I'm taking up that question now. How to measure assessment and outcome when it comes to our own native language, when there are no basic resources and students are not well equipped to enter graduate programs? Okay, so what we can do is when they enter the graduate programs, and when we are setting what are the assessments that we are going to do to the students, and we know what are the course outcomes that will have to be delivered. So in this case, we'll have to give some bridge courses for the students. As a faculty, I can plan 1 or 2 bridge courses to bring them to the level of the understanding. So it's a Herculean task. I know that, especially in rural areas, it may be much more difficult. So a lot of push from the faculty is required. And then in native language also, it is possible. See, if we understand what is the outcome, what is an outcome, how graduate outcomes will have to be fixed, or if university has already mentioned the outcomes, we'll have to decipher the outcomes. Decipher andre adina break ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಇದು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Ma'am, this is a question by Rajendra Kumar. How can I stop dropouts in rural colleges? Girls students get married, some boys go for jobs. It's essential for them. Whether 10% success is okay for teacher? We only have to keep a benchmark of our own success. That is one thing. ಎಷ್ಟು ಜನನ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ.
ಮೆಂಟರಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್. ಹೀಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರದೇ ಬೇರೆ ಇದಿರುತ್ತೆ. Their demands are more. These students will not listen to the faculty. So we'll have to try our best to talk to the students and see that they get retained in the courses. But knowing the whereabouts of the students is very, very important for all the faculty. Andre ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1-on-1 ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1-on-1 ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು 1-to-many ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, in that mentoring process, I think we can do really wonders, because ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವಂತವ್ರು ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೊಬ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ನ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಎಂಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಮೆಂಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Like Suresh Raju is also very good in sensitizing people, how to faculty to become mentors. So ಆ ತರ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಪತೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದು ನೀನ್ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡು ಈಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 10% ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ until and unless we have our efforts, I am sure that we could be successful. ಗೌರೀಶ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಸಿಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಹೌದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು. Is it possible role of in the role of teachers, students can earn by learn in the institutions? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈ ತರದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲಾನು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಲೆಸನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ರು ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ತಪ್ಪು. ಕಲಿಕೆ ಆಗೋದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನೀವ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್ ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮನಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. If it is given, students will engage in the institution itself. That's one of the retention strategies that we have to use for students. Ma'am, there is last one. Prashant Hanumshetty anta. So how to use contextual learning without deviating to university syllabus? Correct. See, university syllabus ನಮಗೆ ಅದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ಬಟ್ ಈ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತರೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ತರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜನ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೌ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಓವರ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅವರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. The last one is how to introduce industry required skills into the students. So ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಕಲಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ಕಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂದಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇದು ಡೆಸಿಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Last ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Presently, appointments are based on percentage and marks, particularly in government sector. What is your opinion on it? ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. Can I add to your ಆಕ್ಚುಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗಿ 25-30 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. Again, though there are few limitations in the selection tests also, but still by and large, the critical thinking, problem solving and decision making abilities are tested. Especially higher education ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ತರದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು UGC ನೆಟ್ ಸ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ನ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಅದು there is a natural process of students getting engaged and committed. Yes. And then they'll perform even in exams and they will perform everywhere. Their confidence level also will be boosted. Confidence level will go up and they will do it. We should build a dream in the students. Correct. And then positive outlook amongst the students that you can do it ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಹೌದು ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಕೆಲವರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆನ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊ ಬರೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 minutes. ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಮೇಡಮ್.
So we are closely working with our students, and the experiential learning, what Madam has told. Already we have started, and we have given some small projects to the students, and they have done it very well. And we have communicated some of the papers in conferences, and they are doing well, Madam. And we can see the changes in our students. And I'm very much happy to listen to her words, and very enlightened, Madam. Thank you so much, Madam. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Yeah, ನೀವು compliments to you, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ sir. ಸರ್, ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅದೇನೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ನಮ್ದು 2 ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಅದೇ. Yeah, our best compliments to Prashant sir for initiating such things. Yeah. Thank you, sir. Then your next ಹೋಗ್ಬೇಕು. Yes, sir. ಸಾವಿತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ NEP ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಡಮ್, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿತ್ ಪ್ರಾಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BCom ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಅದ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳಾದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ ತರದ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 3 hours 3 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 3 ರಿಂದ 5ವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆತರ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು 15 years ಆಯ್ತು. ಅವರಲ್ಲೇನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ ಯಾವನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುರಳಿ ಸರ್, ನೀವೇನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನ? Seems is busy, sir. Okay. ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಗೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಆವರೆಗೂ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೂ ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು, ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬರೀ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಓದುವ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಬರೀ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್. ಮುರಳಿ ಸರ್. Yes, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಈ ತರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಇರೋಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರೋಂತ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ 100 kilometers ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ JD ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
Otherwise, if it is within 100 kilometers. Again, local industry, local places. I No think permission that is from possible in a day, morning to evening. No permission from head office or JD office is required. Principal's permission is sufficient. Principal ರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೊದಲೇನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಸ್ಸು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 100 kilometers ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಇದೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್, ಈ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. Thank you, sir. We'll go to the next. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದು ಜಾಬ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ತರದ ಒಂದು ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ತರಬೇತಿದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಬಹುದು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಇದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸರ್ವಿಸ್, and then many things are there alwa madam. Training, even ನಾವು NAAC ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ NAAC ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ needs of the student. So ತುಂಬಾ regulatory basis ಹೋಗ್ದಂಗೆನೆ we'll have to go outcome based. That is what is required actually. ಅದೇ NAAC ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದು ಅದರ್ ದನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅಂತ. Yes madam, you are right. Thank you madam. Thank you ma'am. Lot of very good issues. Thank you. We'll go to the next. Thank you all of you. Thank you. How can we implement experiential learning? ಬಸವರಾಜ್ ಮತಾಪಟಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಬೇಗ. ಹಾ ಸರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್, ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ವೀರೇಶ್ ರಾಮ್ಕೋಟ್. ವೀರೇಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಇದೆ. ಕೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ NEP ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಟ್ ಆರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
I think ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿನಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಡಮ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಇಲ್ಲ ವೀರೇಶ್ ಹಾಗ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು, ಅದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪದು ಮೊದ್ಲು. ಇಲ್ಲ, ಹಕೀಕತ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು. ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದು 2 ಅಂಕಿ ದಾಟೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ತರ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅದರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, CMTR ಮತ್ತೆ SES ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಗೌರೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ CMDR ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕನು ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುರಳಿ ಸರ್, ಮಾನಸ ಮೇಡಮ್ ಅಂತವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ನಾನು ವೀರೇಶ್ ರಾಮ್ಪುರ್ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಈ ತರದ್ದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇಂದನೂ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನೌ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀರೇಶ್ ಸರ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. There is last question ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್? ಅದು ಯಾವ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತದ್ದು. ಕೆಲವು ಥಿಯರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥಿಯರೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಆ 3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 3 ಥಿಯರೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೆಡಗಜೀಸ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 50 ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೊಸ ತರದ್ದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರದ ಪೆಡಗಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದು ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ he is experiencing in the meanwhile. So he can do a comparison of 3 studies. For example, TAM model ಅಂತ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ 2 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 2 ಮಾಡೆಲ್ ನ ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಆತರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. Thank you madam. I have a request for you madam. ನೀವು 50 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪೆಡಗೋಜಿ, ಅದೇನೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. We will share with all the participants. ಇನಾಮೂರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ we will have a lot of discussions on pedagogy also. Thank you Khan sir for asking that question. We will take last question. That is actually syllabus framers mindset has to be changed in order to give liberty to local colleges in framing syllabus. That is the opinion of Sunil Kumar sir, and he is asking your opinion, madam. ಹೌದು, ಅದಂತೂ ನಿಜ. ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಲೋಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಇದು ನಾವ್ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಟಾನಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಅವರು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇದೆ.
ಆ ತರದ್ ಒಂದು ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಆದ್ರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇವ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 6-7 ಜನ ಇದ್ದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿವೈಸ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ನಮ್ಗೊಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟಾನಮಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಇದರಿಂದ ಆಚೆನೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಶೆಲ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್? ಕೇಳಿ. How can we make use of startups in B.Ed courses? ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ B.Ed ಕಾಲೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ B.Ed ಕೋರ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೆಡಗಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ B.Ed ಕೋರ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಆತರ ನೀವು ಈಗ ತುಂಬಾ ಎಡ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಡ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎಡ್ಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ B.Ed ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಡ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಲಿವರಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಆತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ B.Ed ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಒಂಥರ ಲೂಸಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಡ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ ವೇ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಡ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇವಾಗ ನಾವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೈಜೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಡ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಉಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸರ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ, ಎರಡೂ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಟುಮಾರೋ we are going to meet at the Gulbarga University campus. Next 3 days we will have workshop in the campus physically. So I extend warm welcome to all of the participants to Gulbarga University on behalf of CMDR, Gulbarga University and SES for the sessions that we are going to held physically. So please check ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, please check ಮಾಡಿ. Thank you. Over to you then. Thank you, sir. Manasa ma'am, thank you so much, and also Muralidhar sir. Actually, I think today it was more of an interactive session. Through the questions, maybe ಕೆಲವರಿಗೆ question ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. I think a few of the questions that you people answered ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ Manasa ma'am, especially your session ನಿನ್ನೆ collaborate or collapse ಅಂತ ಇತ್ತು, ಕರ್ಣಾಕರ್ ಕೋಟೆಗರ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. I felt it like an extension of that session where faculty could relate. ಅವರು ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗು, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮುರಳಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್.
for giving insights on academic bank of credits. Thank you, madam. As Thank you. as some of them were saying, probably ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ಏನದು ಅಂತ at least they will explore what is academic bank of credits. ನಮ್ಮ institution ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ might be they will explore. So thank you both the speakers, and I also thank the representatives of CMDR, Gulbarga University, and Executive Council of CES. And last but not least, thank you all the participants for being there for both the sessions. From 3 days, you have been continuously engaged in these sessions very actively. See you all tomorrow at Gulbarga University campus. Thank you so much. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ Thank you. M&M ಮಾನಸ ಮೇಡಮ್ and ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್. Thank you. So we So thoroughly I enjoyed. thank Thank you, madam. Thank you, Gaurisha sir. and Gaurisha sir as well as Dharani for giving this opportunity. So it was really good interacting with the faculty and sharing my thoughts on faculty Thank you. engagement. Thank you. Thank Thank you. you, sir. Thank you, Muralidhar sir.